Nah, like that supposed to be like that. لكن كان تاتان ما Don't add anything. لا ما تعمل بس بكالكوليت خلاص كده ready we are going to record. اوكي جاهزين؟ Stop. Are you ready? 1 2 3 start. Oh God, we praise and glorify you for your grace on South Sudan, land of great abundance. Uphold us united in peace and harmony. Oh motherland, we rise, raising flags with the guiding star, and sing songs of freedom with joy. For justice, liberty, and prosperity shall forevermore reign. Oh great patriots, let us stand up in silence and respect, saluting our mothers whose blood cemented our national foundation. We vow to protect our nation. Oh God bless South Sudan. أنا اسمي هنري سوكا. أنا أمين المال في فرقة هيدن أبيليتي ميلودي. اسمي ستيلا بيتا لوتيو نايب بريزرا. أنا عيسى خميس مرسال عضو في فرقة هيدن أبيليتي ميلودي. أنا اسمي جويس ديكون تشارلز. أنا ممبر في جروب الجنة دي هيدن أبيليتي ميلودي. My name is Maud Luis Aliar. I'm a member of the group Hidden Ability Melody. فكرة الفرقة جاءت مننا من المكفوفين، الشباب مكفوفين. كنا مجموعة من الشباب وأعضاء في الاتحاد القومي لمكفوفين في جنوب السودان. احنا فكرنا انه نأسس فرقة. قبل ذاك يعني من عام 2003 كنا عندنا مجموعة تاني، مجموعة كان بنفس الرؤية، لكن المجموعة كان استمرت وبعد فترة كان وقفت. فاحنا 2010 جينا فكرنا تاني وقلنا في ضرورة عشان انه احنا نأسس او ننشط المجموعة، لكن ده كان بقى تأسيسها بتختلف شوية من الأول. يعني الفكرة عموما عشان نوعي المجتمع، عشان الناس تعرف إنه الناس المكفوفين هم برضو ناس جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعندهم كفاءات، عندهم قدرات، عندهم حاجة ممكن يقدموا للمجتمع. الفكرة عموما من الأعضاء المكفوفين هم إحنا كنا، أنا واحد من المؤسسين، كنا زي يمكن أكثر من 5 6 7 نفر، وده كان في 2010 قمنا بمبادرة الفرقة. القصيدة اللي أنا كتبتها في السنة اللي فاتت، فهي قصيدة عن الحب، فكتبتها في السنة اللي فاتت لزميلتي، فبتقول كده: بريدك رغم المسافة بيني وبينك يا جميل، بريدك رغم إني ما بشوفك، إلا صورتك في خيالي وإنتي يا أجمل بشر. والله صوتك لما أسمع كل مشاعري تحركه، وأبقى عايش في عوالمك. مرة أسرح مع الخيال والنسايم، مرة أرجع من بداية وأقول ما إنتي الملاك. كل أمنياتي تكون معاي وأبقى معاك من بداية وللنهاية، نرسم أحلامنا الجميلة ونبني جنة، وتبقي إنتي نور حياتي وفرحتها. بابتسامتك أو كلامك بنسى أحزان الجبال كنت شايله من سنين، وأبقى عايش في السعادة والوئام.
وارجع تاني من بداية وقول ما انت الملاك. كل الصفات الطيبة فيك، كل الصفات الطيبة فيك، حسن الخلق والاحترام وكمان جمالك. مستحيل بقدر بسيبك، مستحيل بقدر بسيبك. طبعا عندنا نشاطات في جروب هيدن ابيليتي ميلودي. عندنا أغاني about disability، ما بس about disability لأن كمان نجيبونا حاجات تانيين زي corruption، tribalisms. so أغاني تانا ما بس عن ياكا لكن كمان فيه حاجات تانيين. so يمكن songs ده واحد من حاجات اللي أنا قامل في hidden ability melody. وكمان عندنا دراما، وعندنا في جزء من الناس من عملوا poems، وعندنا sport كمان. يمكن ده activities اللي أنا قامل في فرقة عنا hidden ability melody. You miss. No way. No way. Get it right. Go on. Where? أيوة. جيب لهم بالليل. Nice start. Right here. يلا كلنا شيكا. His course. His course. Wait. Handle yourself. Guys. Malta, see, you change, guys, you change. Hina. Hey. Just coming. Those boys are good. I like. Masajera, they're stopping by themselves. Mungkin stop by themselves. Like almost kita kumpul wagi gerib. Anas kan pun distance for diving. Sorry. You're recording here. Yeah, it's good for diving, but you're supposed to leave some distance. Goal. It's a goal. That's very bad. Of course, when we work in our group, we are talking to the larger public, and we want a message to be disseminated in the larger community. We want people at least to understand something. And that thing is that people with disabilities are people like everyone. And indeed, we cannot deny the fact that persons with disabilities have particular needs, but we at the same time believe that those needs are not a justification for persons with disabilities to be considered as vulnerable. But we believe that once those needs are addressed and those persons with disabilities are empowered and given the ability to develop and utilize their own skills, they will contribute effectively to their own communities. We work as a group to say that we, as persons with disabilities, have managed to overcome all the difficulties that result from disability, and we try to inspire other people with disabilities to follow our suit. Because we, in the group, are people from diverse backgrounds. Some of us are professional workers, some of us are doing different things, some of us are even entrepreneurs. طبعا راتب بكون وقع من محل فوق فحسب الكهرباء واصل لكن ما قاعد يجيب صوت. الكهرباء واصل وما قاعد يصوت. احتمال المشكلة بكون مشكلة في السماعة. كان ما في سماعة بكون فاصل الكهرباء في مكانه. على حسب إحنا بنقوم نفتحه عشان نشوف مشكلته شنو ده.
كده فتح. شوف آخر مشكلة. بس هو كده فاتح لكن ما قاعد يشتغل. خلونا نشوفه. بس ما ده هو السماعة. شو المشكلة دي؟ هذا بيسلك واحد فاصل هنا، بيسلك فاصل هنا، اثنين كمان، اثنين سلك. بعدين نشوف على الفاصل ده، ده فاصل من هنا من السماعة، سماعة فاصل إذا اوكي. ده اهو المشكلة ده هنا. اوكي ده كمان determina nada. عشان تمشي كده. En Libye, où il a été fait esclave donc, et on a demandé une rançon qui a été versée. Donc, et quelles sont les dernières nouvelles que vous avez lues? Vous avez perdu sa trace? Tout à fait. Voici un an. Nous sommes en août, donc ça fait un an que j'ai pas de nouvelles. J'ai perdu toute trace de lui. Et, lors de mon dernier passage en avril chez vos confrères de France 24, quelqu'un qui avait été dans la même cellule que lui en Libye a contacté France Info pour donner des informations, mais qui étaient antérieures aux miennes. Donc, je n'ai plus de nouvelles depuis juillet 2017. Donc pas de nouvelles depuis juillet. J'imagine que c'est forcément très angoissant, très inquiétant. طبعا المشكلة الراديو ده كان في مشكلة في السماعة، كان فصل سماعة، فأنا افتكرت إنه بيكون اسمه شنو فصل كهرباء من المكنة، لكن لقيته مشكلة في السماعة، فأنا وصلت سلك بتاع السماعة ده لصقته فيها، فهسه شغال ما عندي أي مشكلة تانية. هسه ممكن تشغله عادي يجيب صوت نظيف. وكان في كمان مشكلة في أريال، لكن أصلا لأنه أريال اللي ما في أساسا، لو كان في كان بيلحموه بيحتاج للحام، لكن أريال اللي ما في أساسا ده مشكلة.
Atana nasi. Sagal. Na niendu. Na aniendu. Anda kala. السلام عليكم. وعليكم. السيف أنا دخل في فرقة ده عشان أنا كمان بيجيني مع شباب هناك. طبعا كان تجيني في محل براو تبي فكر حاجات كتير. يعني أنا بدي أشارك بومن وكان حياتي هذا غير. يعني أنا بقدر ونس. كان زمان ده أنا بيتكافو. أنا كان كلمنا أنا قال كده أنا مشالا دراما أنا ولا باقي كده أنا جونا أنا ما باقي شالا كانوا كلنا كده أنا ونس قدام ناس كبار بيتكافو. لكن أنا كده أنا بيجا عادي. أنا شارك في independence. The first anniversary ta أجرت independence ده كان في 2012 أنا كان راح شارك في ديسكو نيكرون يلا كان أنا جا شارك في بيتنا إبريس توانيجا ده في 2015 كمان أنا كمان شارك في women day يلا أنا كمان شارك في 16 days of activism تا women يلا كمان أنا جا شارك تاني في أجرت في اسمه شنو ده في ده hotel tani في South Sudan هنا كان ده يوم تا سيمبوزيوم ده في 2014 أنا كمان نشارك فوقه يلا كمان قريب ده نشارك يوم خميس الفات ده أنا كان رشارك في مكتب تا شيا ليدي مكتب تا مرة تا أجل تا رئيس كان فاس ليدي وفاتا كان هيدا رشارك فوقه يعني كان زمان ده كتمام يا كرازرين كل صابون لا ما لا هناك جاي تجاكو بقى
ومن المشاركات الرئيسية هنا شاركنا في الفيرست انيفرساري بتاعت اندبندنس او عيد الاستقلال بتاعت جنوب السودان عام 2012. ده كان بتنسيق مع وزارة الثقافة الشباب والرياضة، وبنشكر الوزارة لأنه هم وقفوا معنا وعدونا برضو يعني equal opportunity أو ادونا فرصة زي ما كان بيدوا فرص للفنانين التانيين والناس عشان يشاركوا. فإحنا كنا قدمنا البرنامج كان في نياكورون كالتشرال سنتر. برضو شاركنا في أعياد عديدة من ال 3 of December أو يوم العالمي لحقوق المعاقين. دائما قاعدين نشارك وقاعدين نقدم، لأنه ده بالنسبة لنا فرصة عشان إحنا برضو نعكس الصورة الحقيقية للإنسان المعاق في جنوب السودان. طبعا في مجتمع الناس دائما بيكون عندهم نظرة سلبي أو نظرة سلبية عن نزول المعاق بأسباب طبعا الثقافات والتقاليد اللي عندنا، ومجتمع بصفة عام طبعا لسه أنا بقول إنه الناس كثيرين في مجتمعاتنا ليس ignorant أو ما يعني هم ما عندهم المعلومة أو معرفة الصحيحة عن الإعاقة. بيشوفوا زول المعاق بيشوف يمكن يعني واحد من الحاجات ممكن أذكر في ظاهرة يعني بتلقى إنه أنت زول معاق بتمشي في الشارع ولا تمشي الدكان، في ناس بيشوفوك إنك أنت جاي تشحت، يعني ما بيشوفوا لأي حاجة تانية لكن بيشوف إنه زول ده شحات. وده حصل يعني إحنا من المجموعة يمكن كل زول بيكون عنده خبرة بيحكي إنه حصل له يوم زول اداوي جنيه. أنا شخصيا الكلام ده حصل لي و اكشوال أنا عملت أغنية بعنوان جنيه بسبب ده عشان دايرين نوري ناس إنه ما كل زول مكفوف هو شحات أو ما كل زول مكفوف هو ما عنده يعني ما بقدر عشان بدي. إحنا ممكن بنعمل مساهمة في المجتمع، ممكن نساعد الناس الما معاقين. ده فرقة هيدن ابيليتي ميلودي، وعندنا أغنية بعنوان تعليم لكل زول. الأغنية ده الرسالة من الغنى إنه دايرين كل زول لازم يتعلم. المعاق برضو جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا، وكل زول معاق لازم يدو فرصة عشان يتعلم. وانتو بنرحب بكم عشان تستمعوا للأغنية ويستمتعوا. Talim haja kwes mama matasibu jena taki kelera babidun talim mohim le kuluzol papa matakelim de moawa kelengeni bidun talim haja kwes mama matasibu jena taki kelera babidun talim mohim le kuluzol papa matakelim de moawa kelengeni bidun talim. Janataki kan ruwa bimeresa mama في مستقبل بيساعدوا ويتا وبيرابا بلد الناس ناس متعلمين بدون تعليم ما في تنمية. أو ماما كان زول تلايان عايزو دكتور بدون تعليم ما في دكتور. أو تعليم حاجة كويس ماما matasibu jena taki kelera babidun talim muhim le kuluzol papa matakelim de muawa kelengeni bidun talim talim haja kwes mama matasibu jena taki kelera babidun talim muhim le kuluzol papa matakelim de moawa kelengeni bidun talim.
Janataki kan wele wala nini ya kaman Keleta wadi fi madarasa Kulusawa Janare kan muak Oli samohim Janade indu mustaqbal Kano agara Mata kelif galik Janade maindu faida Demogin al-mutalimi Yaugi guna Talim haja kwes mama Madasibu janataki kelera bidun talim Talim muhim lekulu zol papa Mata kelim de muawa keligeni bidun talim Talim haja kwes mama Madasibu janataki kelera bidun talim Talim muhim lekulu zol papa Mata kelim de muawa keligeni bidun talim طبعا أنا دعم كده أنا جروب تحديدا ability melody أنا ما عندنا income الجيجا مانتلي income كده لفرغة لكن أنا طبعا مرات كان في programs تحكومة زي independent day أنا كان the first independent day أنا كان ندنا بوزارة youth culture and sport من كان invite أنا جروب تحديدا وأنا كان يوم داك روح وأنا perform يمكن ده واحد من حاجات اللي أنا أعمله في development دولة يوم ده كان يوم تمام وأنا كان شارك ومشاركة أنا كان successfully أنا ما عندنا دعم الجيجا شهريا زي ما أنا كلم لكن طبعا كان عجروا فرقة إنه فرقة كده روحنا ياو مرات أنا بيلقوا قروش بسيدة الترانسبورت لكن عشان كده قال قروش من حكومة البجا شهريا وزارة culture youth and sport ولا من منظمة ولا من محل تاني أنا ما عندنا income كله يمكن دي أو طريقة بس اللي نجي لقوموا income أنا ذاته ما عندنا آلات ما في أنا بيعجروا كان في قروش أنا بعجروا مرات كان ما في ذات أنا جي قونا الزده يعني أنا دار مسج كده وصلوا للناس Everybody should now understand that disability is not inability. You should know that there is no difference between us. We are all equal. Don't think we are useless. Everybody should now understand that disability is not inability. You should know that there is no difference between us. We are all equal. Don't think we are useless. You people don't think we are all beggars. Disability does not keep us from being rich at all. You people don't think we are all beggars. Disability does not keep us from being rich at all. Everybody should now understand that disability is not inability. You should know that there is no difference between us. We are all equal. Don't think we are useless. Everybody should now understand that disability is not inability. رسالة إلى حكومة تتلنا كده منا الناس اللي عندهم disability ده سوا زول اللي عنده disability ده هو إنسان
يعني كان جا في مكتب كده سيبو كده يشتغل كان في شغل الناس كل بيشتغل زول اللي عنده disability كده يشتغل كمان كان بيدرس ولا كان بيشتغل يتنوت الشغل كده يشتغل كمان even هم منظمات تنا كمان يعني ناس اللي عنده disability ده كمان كده سيبو من كده من يشتغل ما قال الناس اللي عنده disability بيشتغل في محل البس أساسي للناس المعوقين يعني ناس زي في أساتذة بلايندز كله بس بيجيبوا من في سنتر لكن ما بودوا من في مدارس تانيين عشان هم برا دارس فوق إذا كان عنده disability قالوا يشتغل في محل تكون لكن أنا ده كده أنا يشتغل كله سوا عشان الدولة تنا تجينا السودان دي ناس قاموا سوا زي ما أنا كان شارك في independence كمان كده سيبنا كده نشارك في أي حاجة عشان كمان أنا برا قدام زي ما بيفكر قالوا فاقد حاجة واحد ولا فاقد حاجة تاني بيجوا كمان زي بقى أخوان شاب تجينا السودان كده مناين الناس على disability دي زي أخوان تتومن يعني كان في مناسبات ناس برامو لازم كده نادي ناس كان برنامج تاع شباب لازم كمان كده نادي شباب المعوقين كمان كده روح يلا كمان ذاته كان في أسر كمان كده نادي ما قال كده سيبوا زول في بيت لأن زول اللي عنده disability ده مختلف لسه شغاله بقدر يساعده في حاجة يعني كان في أسرة تا إيريس ولا تا شنو وبقدر أعمله لكن كان سيبوه في بيت يتا بيدي قونا سننجي كانوا جسم ذاته يعني انت بيكاتو الجسم تاكي ولا تبيني فكر باشياء حاجة تاني كمان بدخل شنو في مكتا تاكي دي مشكلة سال جسم ذاته ناس disability كان في محلات التانيين البيت من جيجاني بحام انت جيليقو زول لسه شعب زي لكنه بقى جي بيهيف زي زول عجوز لانه قحا مشو جسم هو بس يعني من دول لدول هو ما بقدر شنو يتحرك دي حاجة أنا جونس للشاب كأنك كان إنت عنده أخوتك اللي عنده disability في بيت كده تجيبه ميتا ولا كان في محل تانغورا سوا لازم كده تكون فوتو سوا. When we come together under the group, we work as one body that is inspiring people within the group and people outside the group. And we try to put our differences aside, our various careers and achievements and successes aside, because for the common goal of realizing one vision. And that one vision is better living standard for persons with disabilities. And we believe that we can be an example because there is something that says one man can change the world, and we in the group, we can say our one group can change the world. We can also say that one group can change the nation. We can say that our thoughts can make a great difference that we want to see as a group, as persons with disabilities, and as a nation at large. The next presentator is Likikiri. بس قدر نقول كلام ده على آخر ناس اللي disability كمان كيس يمون كده يجوزوا لأن ناس في ناس كان در كده كان في ولد على عميان در جوز بني الجاي نجابه ناس الأسرة جابه كان يعني بيكولك جابه تكده بس أنت كده قرر جوز زل العميان ده عنده حق أنا كناس كل واحد مكتك أنا رجيش تكا كان تقدر جوز كان تبني المعوق كان در جوزي تبذل سليم كده أسرة معبا ولا أسرة تدك ولا أسرة تدك كده سيمو ناس كده جوز الناس كده كمان جيني كده ناس اشتغل سوا وكان ناس برا في محل حفلة ولا كنيسة ولا شنو كده ناس أسرة سوا ناس اللي عندي disability كده ما فرقوا عشان كده أنا ناس hidden melody نبي نادل كتير عشان حاجات دي كله كده غيره واسد زي ما تغير غيره كون فيه إن شاء الله بكون زيادة وأنا كمان يكلم شكرا لعنايتك عشان أنت كمان جاش سايدنا أنت كمان جاش شارك منا وكمان أنت أقدر ودي رسالة تنا قدام شكرا. Yeah, and my message to our government is, of course, first and foremost, for us to have peace, and we're all hopeful and we all pray that in the next few days we will hopefully have the peace deal signed and
have our country restored to where it was and even better than where it was. So I urge everyone involved in the peace talks to take into account the conditions that South Sudanese are living in because of what has happened. South Sudanese never deserve any hostilities anymore. All those should stop, and we need peace urgently. Now, one of the most important things that persons with disabilities are looking forward to is for our government to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This UN treaty is a very important instrument for South Sudan to ratify because it reaffirms all fundamental rights, all human rights and fundamental freedoms to all persons with disabilities. And by becoming a state party, South Sudan will show the world that it is committed to addressing issues of people with disabilities. Basically, the convention promotes and protects all rights of people with disabilities, and it ensures respect for their inherent dignity. And now, once South Sudan becomes a party, there will be a lot of changes that we will witness and be a part of. So this is something that we know that there was a step that the convention was already endorsed by Parliament, I think 1 or 2 years ago, but it hasn't yet been fully ratified. So we urge the government to do that so that we will be able to improve the lives of people with disabilities. So that is my message to the government, and let us continue to work together, people with and without disabilities, for a better and peaceful South Sudan. Thank you. Actually, the defense is Hanamaro. You choose one. Stella, Germany, France. Dai 7. Omone awaza kelen na bada Libya komre. Ma omone awaza. Charlie. You play. Borale. Anthony sa? Dai 9. Dai 9. Okay. Ela boraki da Anthony sa? No. Lana okay me jale. Dai 9. Tamaku tofi malto. You like it? Yare. Alright. Ini ado ini. Haris ana kalaino Haris ta jamani. Oto Wills Anthony kira. Dai 9. Dai 9 sa? It's coming to me. I'm following you. It has a lecture, this guy. Wait, come on, sir. I'm changing it by number to X. Zuhur, you're changing it by flower. I also want to lecture Germany and I want to lecture you. There's a control here. I am also going by number. Go to spade. This is Marine. Okay. Go to spade. All right. Go to spade. Oh, Kill spade. Kill them, man. Spade 3. Spade 5. Spade 5? Yeah. Aywa, hindi 7 ina ya wale. 7 sunu. Sama small aja. 7 sunu. 7 maana fi flower. Ana kuselect fi Germany inda na Zuhuria. Relax. We have flowers in Germany. Lots of them. These are poor people. Kafikesi mu Anthony. Saba. First wait, I'm looking for Mandela's now in the Genesis. No. Yeah. Go to spade. All right. By number. Okay. I'm requesting it. By number. All right. By number. Go to spade. Luca Hernandez, number 4. Pap. Spade 4. Ciao. Spade 4. Top by number. Die 4.
Drive. Yeah. Kabara. I'm putting this. I'm putting this. This master of spade. Master? Okay. You play anything. No, this is free. No, beriga beri jalana. Beriga le Zemil to Lisa. Okay, okay. Zemil Lisa. Beri jalana. No, kere. Liberation. A spade. I'm just. The order kelala play anything. Free lip. Order The free lip. No, mabri jalana. Yeah. Anthony. Jalana. Yeah. I'm a reverse. From down. You are suffering from poverty. Pick down. You have poverty there. Mbili again. Sine keni tasunu. Bil tasunu. The marine. Okat. Marine. Bili abu fari. Silu. Okat. Mata kore lala. Silu ya. Anthony. It's time to come. Let me count. You count. Anthony Mafi got a lip. What do you let it need? Okay, you pick. I don't know. Let me pick from them. They what? They spade. Okay. Pick and play. Three flower. Three flower. Go. Let's go. Let's go. Three flower. Let him game. Let him game it. Game it. Don't check the lip there. Don't check it. 9 fika magic. 9. Tanda Nenzil Gibel die 9. That's a day spade. No, they spade 9. Mana kuto. Okay. Kalas. Okay, I'm not changing it. Anton, I'm taking to you and then you bring to me. Yes. I'm taking to you. I'm saying no. I can't tell 8 spade. You play. 8 spade. Can't mind you and I will play. Warning. 8 spade. I'm controlling the game. Mandela is the controller, the antivirus, the clearer. Ana agree of he die. Matarija ena. Matarija. Control it. Control it. Juru kola guy. Juru minti. Kola maka. Ana juru. Jale Charlie azor. Ya aita kire jale Charlie. Le Charlie. Kama fine der Rivans. Charlie. You game it. Respect game it. Respect to tamanya. By number top. By number, sir? Done. Yes, 8 flower, yes. By number. Go. Go. That's serious. رسالة تاني لحكومة الساوث السودان. طبعا زي ما نعرف انه كل دولة في كرايسيس وده ريزالت مشاكل اللي كان حاصل فهو جيبوا كرايسيس في دولة الساوث السودان. فأنا بودي رسالة تاي لحكومة انه مشاكل ده الحاصل كتير يعني وعصر مناس شديد في جزء من الناس تانيين هم بقى معوجين عشان مشاكل يعني مشاكل ده increase disability. ناس كتار بقى معوجين الكسر في كرة الدقو في إيدا الأسر مع أنا الأسر مع دانا ناس تلا معوجين عشان شكله دي. وكمان نساوين كتير من بقى عرامل إيال كتير من بقى عيتام ده كله من مشاكل الحاصل ده. حاجة المهمة الناس ده الناس السلام في الدولة ده عشان كيف شغل بقدر قدام لأنه كان سلام ما في حتى وين سلامنا قاموا لأنه ما بقدر وصل في ستيتس لأنه الشوارع بيكون شنو في insecurity يعني security بيكون ما تمام أنا ما بقدر وصل وين استنى في other states of South Sudan أنا بس بيجيني في جوبيني لأن كان في السلام أنا بقدر وصل لأخوان أنا شنو عندهم disability عشان كيف هم بيلقوا إلهم زي ما أنا لقوا ده لأن الناس في جوبيني أنا عنده disability في جوبا at least أنا بعرف إنه في تعليم نزول المباينه وبرا في مدرسة وهو بيشارك في community في بيت لكن في ولايات تانيين ناس المعوجين ذاته ما بعرفهم هم بس جيجيني في بيوت يعني هم ما لقوا فرصة نهائية بسبب أسرتهم الناس اللي في بيت هناك ما عارفين إنه زول اللي كان عنده هكا عشان بودي وين في التعليم أو زول اللي بيشتهيك عشان شنو بأجر وكانوا أجر كانوا يديله فرصة وكمان شنو بيساعدوا فأنا دار سلام كفاية لمشاكل الكتير حاصل ده أزيدوا تعب
فأنا تعبانين شديد، ناس كتار موتوا حتى مجان، أمراض البسيط قتلوا ناس لأنه حياة بقى صعب، حياة بقى غالي، مشاكل كتير. فالحكومة أنا كزول المعاوك أو أنا كفيجوال امبيرد أنا بكلم منه شنو؟ إن ده السلام في South Sudan. enough is enough. That was an old song taught to us. And not like in English, where there are few songs to learn. Isa, can you please sing for us the song of yesterday? And the rest, join them. Have you ever seen a car? Yes, we have. Have you ever seen a car? Yes, we have. Have you seen a car wearing glasses and a hat? No, we have never seen a car quite like that. Have you ever seen a snake? Yes, we have. Have you ever seen a snake? Yes, we have. Have you ever seen a snake drinking tea and eating cake? No, we have never seen a snake quite like that. Have you ever seen a mouse? Yes, we have. Have you ever seen a mouse? Yes, we have. Have you ever seen a mouse quite bigger than a house? No, we have never seen a mouse quite like that. One most important message that I would stress to the families is that families are directly responsible to empower persons with disabilities that is there in their premises. And when I say this is that I'm referring particularly to my own family. My own family have done that. So why don't that particular family do the same thing out there to other person with disability, who is marginalized and suffering out there? I would call on the family to do the same thing like what my family has done to that particular person with disability who can be like me or better than myself. That is the message to the family. And the third message will be a message to the organizations that are working in disability sector in South Sudan and other organizations that are not necessarily working in disability sector. So when I divide this category into two, I would first send the first message to the categories that are working in disability sector. That what I would say to you is that continue working in the area of disability in South Sudan, and we really appreciate what you have been doing in South Sudan since the CPA and before. We really appreciate that effort, and I believe that effort that what you have done has contributed to improving the life of majority of persons with disabilities in this country. But we will also urge you not to stop at the level of what you have done, but increase on it, so that we also increase our appreciation, and so that other people with disabilities who are out of reach out there can also add their voices of appreciation to our voices of appreciation, so that our voices of appreciation collectively will be national appreciation to you. And then to the second category of organizations, of course, I will say that disability is a cross-cutting issue. Disability is not confined to particular organizations that have responsibility to work in this particular sector, but disability is cross-cutting issue. When it comes to health, issues of persons with disabilities are there. When it comes to agriculture, persons with disabilities are there. When it comes to service provision, persons with disabilities are there. When it comes to relief, persons with disabilities are there. And when it comes to any program, including information and communication, persons with disabilities and issues of persons with disabilities are there. So when we say that these people are there, we would say that they have the information to give to those organizations, and those organizations must treat them as equal members in the community. Come and ask for information, and we will be ready to give you the kind of information that you may need,
because no one can speak to anyone better than himself, and we would say that nothing can be done for us without us, so we need to be included in those programs, at least as advisors or as direct contributors to the programs of those organizations. But from now on, I would say that I would just say, take a courageous step and start by including persons with disabilities in your programs, because we would say that inclusivity is becoming the most important thing in the world, and mainstream, and especially how that inclusivity is done. The inclusivity is done through mainstreaming. Lastly, I would say that indeed disability is not inability, and we as persons with disabilities, say that in words, but are ready also to prove that in actions, and we believe that things from now on will begin to happen, and we need a dialogue that will bring us from our various specializations, various expertise, and various plans and various programs and various settings with the social, economic, political, or legal spheres. We need to come and sit together, dialogue for improvement of life, not only of persons with disabilities, but of the nation at large. And thank you very much. Talim haja kwesi